Education is the most powerful weapon we can use to change the world. Peace be upon you. Today we are gathering here to celebrate World Education Day. It's Ms. Salim signing in. First of all, I'm starting with the blessings of Almighty. So I would like to invite Haya AS for prayer. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Thank you, Haya. Next, I would like to invite Nuha Samim for welcome speech. Peace be upon you. I'm Nuha from 8th. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. It is my immense pleasure to welcome our respected principal, Mr. Nias Chirakara, our vice principal, Ms. Ambika, our academic supervisor, Ms. Safa, and our honorable guest, HR Director, Center for Information and Guidance India, CG, Dr. C.P. Ashraf. I also welcome all the teachers, parents, and students present here. Thank you and have a nice day. Thank you, Nuha. Next, I would like to invite our respected principal, Mr. Nias Chirkara, for his valuable words. Welcome, sir. Peace be upon you. Dear students, parents, and teachers, may the Almighty bless us all. As we all know, November 11 is observed as the National Education Day to remember the birth anniversary of the first Education Minister of India, Maulana Abdul Kalam Azad. When I talk to students, parents, and teachers of Sir Said English School on National Education Day, I would like to reassure everyone that education is the only way to survive. Our parents or grandparents, they could survive even without education. They could survive, or they could accumulate whatever they need even without good education. But in the new era, we have to understand education is the only way to survive. When we look at the famous people, when we look at the people who made a difference in other people's lives, when we look at people who are influential, we could see many of them without proper education, without much qualification, educational qualifications. But time has changed, and new age, or the new generation, or present time needs education. Educated people. When you look at even nowadays, even in politics or wherever, entrepreneurship, everywhere you look at it, you can see educated people lead the world. In the new time, knowledge is considered to be the most precious wealth a person can have. So I request all my students to be very careful to consider education, accumulating knowledge, as the most precious activity a person can do in his life. When we look at Kerala, Kerala is the state with the most literacy rate in India. When you look at class 10 and 12 pass out percentage, Kerala stands at the top of India. But when you look at enrollment in premier institutes, when you look at enrollments in central universities, Indian Institute of Technologies, National Institute of Technology, the ratio of Kerala students is very less. Recently, there was a study, and Kerala is
below even the state of Bihar. And the state of Bihar has the least 10th, 12th pass out rate in India. So we learn things, we get educated, but we stop somewhere. I urge my students not to stop, to dream big and achieve it. Recently, there is a change in Kerala. I could see advertisement of senior secondary school, higher secondary schools with the posters, with the photos of the students who got admission in premier institutes in India after the class 12 exam. And when I talk to my students, when I talk to my parents about going to reputed higher education institutes, the parents don't want the kids to go away from them. They want their kids to be with them, to be near to them. And we have many examples. Even I have personally talked to some parents to send their children who are aspirants actually, who has a lot of aspiration to reach somewhere, to enroll those kids in higher education institutes. But they were around poverty. Still, some of them are studying even inside poverty, even after completing class 12 with very good score. So this scenario has to be changed. May that be the message to Sir students on this National Education Day. Dear students, we have to dream big. If any other student who finishes class 12 can reach JNU or Delhi University or IIT Kharagpur, Sir students also can do that. Only thing is that we have to be willing. We have to work towards that. We have to work smart. I urge the students to have a worldview of having in a world campus, having a premier, having enrolled in a premier institute, being a student of a world reputed famous teacher. So that will change our lives, that will change many people's lives. I wish once again, I wish all of you a happy National Education Day. Thank you. Thank you, sir. Education imparted by Kurd can bring revolution in the society. Now we can hear a speech by Shehzad Zakir about Maulana Abdul Kalam Azad. So I would like to invite Shehzad Zakir for wonderful speech. Education imparted by heart can bring revolution in the society. Maulana Abul Kalam Azad. Peace be upon you all. I am Shehzad Zahir from class 8. I'm here to tell you all a few words about the day we are celebrating today, Education Day. Every year since 2008, November 11 is celebrated as Education Day to commemorate the birth anniversary of Maulana Abul Kalam Azad. Azad was independent India's first education minister. He served from 15th August 1947 until 2nd February 1958. All educational institutions in the country mark the day with seminars, symposia, essay writing, elocution competitions, workshops and rallies with banner cards and slogans on the importance of literacy and the nation's commitment to all aspects of education. The day is also seen as an occasion to remember Azad's contribution in laying the foundations of the education system in an independent India and evaluating and improving the country's current performance in the field. I hope you all understood the importance of this day. Thank you all and a very happy Education Day. Thank you, Shehzad. Next, I would like to invite Dr. C.P. Ashraf, who was HR Director in Center for Information and Guidance, India. I welcome him for her valuable words. Welcome, sir. ഇന്ന് നവംബർ 11 സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയും ചിന്തകനും എഴുത്തുകാരനുമായിരുന്ന മൗലാന അബുൽ കലാം ആസാദിന്റെ ജന്മദിനം ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ ദിനമായിട്ട് രാജ്യമൊട്ടുക്കും ഇത് ആചരിച്ചു വരുന്നു. എവിടെയോ വായിച്ചത് ഓർക്കുകയാണ്, ഒരു രാജ്യത്തെ തകർക്കണമെങ്കിൽ വലിയ ആയുധങ്ങളോ വെടിക്കോപ്പുകളോ ആവശ്യമില്ല.
അവിടെ നൽകുന്ന വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം കുറച്ചാൽ മതിയെന്ന്. ഈ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു രാജ്യത്തെ നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് നമ്മളുടെയൊക്കെ സ്കൂളുകളിൽ നടക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത്. സ്കൂളുകളും കോളേജുകളും ഉന്നത കലാലയങ്ങളും ഒക്കെയാണ് ഒരു രാഷ്ട്രത്തെ നിർമ്മിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഗുണനിലവാരത്തിൽ നിന്നാണ് അവരുടെ ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഒരു ജീവിതം രൂപപ്പെടുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ ക്വാളിറ്റിയുള്ള ജീവിതം ഒരു പ്രദേശത്ത് രൂപപ്പെടുന്നതിലൂടെ ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഒരു സമൂഹം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ശാക്തീകരണമാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം പ്രധാനമായിട്ട്. ശാക്തീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് എംപവർമെൻറ്റ്. ഒരു വ്യക്തിയോ ഒരു സമൂഹമോ പ്രദേശമോ രാജ്യമോ ഒക്കെ അവർക്ക് വളരാവുന്നതിൻ്റെ മാക്സിമം പൊട്ടൻഷ്യലിലേക്ക്, മാക്സിമം സാധ്യതകളിലേക്ക് വളരുമ്പോഴാണ് ശാക്തീകരിക്കപ്പെടുന്നത്. ഇങ്ങനെ ശാക്തീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഓരോരുത്തരും അവരുടെ പരമാവധി സാധ്യതകൾ മനസ്സിലാക്കുകയും ജീവിതത്തിലെ പ്രതിസന്ധികളെയും വെല്ലുവിളിയെയും പ്രശ്നങ്ങളെയും ഒക്കെ ഈ സാധ്യതകളെ, ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആളുകളായിട്ട്, സമൂഹമായിട്ടോ രാജ്യമായിട്ടോ മാറുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ മാറുമ്പോൾ ഒരാളുടെ ഡിപ്പെൻഡൻസി അഥവാ മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കേണ്ടുന്ന അവസ്ഥകൾ ജീവിതത്തിൽ കുറഞ്ഞു വരും. അങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരെ, മറ്റു സമൂഹങ്ങളെ, മറ്റു രാജ്യങ്ങളെ ആശ്രയിക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥ ജീവിതത്തിൽ കുറഞ്ഞു വരുമ്പോഴാണ് ഒരാൾ നേരെ നിൽക്കുന്നത്, സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കുന്നത്. അങ്ങനെ സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാൻ ഒരു വ്യക്തിയെയും സമൂഹത്തെയൊക്കെ പ്രാപ്തരാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ശരിക്കും വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് നമ്മൾ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത്. അങ്ങനെ മാറണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും 4 കാര്യങ്ങളിൽ ഒരാൾ ശാക്തീകരിക്കപ്പെടണം. ഒന്ന്, അറിവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ. അറിവിന് എത്രത്തോളം വലിപ്പമുണ്ട് എന്നുള്ളതും എത്രത്തോളം വ്യാപ്തി ഉണ്ടെന്നുള്ളതും എത്രത്തോളം അത് വലുതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതും നമ്മൾ ഈ ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികളും എല്ലാവരും തിരിച്ചറിഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ്. വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തകർ എന്ന രീതിയിൽ നമ്മളെ ഏറെ കണ്ണ് തുറപ്പിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ 1.5 വർഷം കൊണ്ട് അറിവിൻ്റെ മേഖലയിൽ നടന്നിട്ടുള്ളത്. ഓരോ സെക്കൻഡിലും അറിവിൻ്റെ മണ്ഡലം വലുതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിലാവശ്യമുള്ള വിവരങ്ങൾ കണ്ടെത്തി അത് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുമ്പോഴാണ് അറിവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരാൾ എംപവേർഡ് ആവുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ സംഗതി, ഈ അറിവിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഗുണമാണ്, അഥവാ നല്ല മനോഭാവം വളരുക എന്നുള്ളതാണ്. അറിവുണ്ടായതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരാളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമൂഹമോ രക്ഷപ്പെട്ടോണമെന്നില്ല. ആ അറിവിനെ ഏത് രീതിയിൽ ഉൾക്കൊള്ളണം, ഏത് രീതിയിൽ അതിനെ കാണണം, ഏത് രീതിയിൽ അതിനെ പ്രയോഗിക്കണം എന്നുള്ളിടത്താണ് മനുഷ്യൻ്റെ വകതിരിവ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഈ വകതിരിവിലേക്ക് സഹായിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ ഓരോ ചോയ്സും പ്രിഫറൻസും തീരുമാനങ്ങളും എല്ലാം വരുന്നത് ഓരോരുത്തരുടെയും മനോഭാവത്തിനനുസരിച്ചിട്ടാണ്. മനോഭാവങ്ങൾ മാറുമ്പോൾ അറിവ് കൊണ്ട് വലിയ വിപ്ലവങ്ങളുണ്ടാവും. അതോടൊപ്പം തന്നെ മനോഭാവങ്ങൾ മോശമാകുമ്പോൾ ഈ അറിവ് കൊണ്ട് തന്നെ വലിയ അപകടം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് മനോഭാവങ്ങളിലുള്ള വളർച്ച. പ്രധാനമായിട്ടും കുടുംബ സാഹചര്യങ്ങളിലും അതോടൊപ്പം പിയർ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും സമൂഹത്തിൽ നിന്നും അവരാർജിച്ചെടുക്കുന്ന പഠിച്ചെടുക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളിലൂടെയാണ് അത് രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും വിദ്യാഭ്യാസം എന്നുള്ളത് ക്ലാസ് മുറിക്കകത്ത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കത്തിൻ്റെ 2 കവറുകൾക്കിടയിൽ ഒതുങ്ങിപ്പോകേണ്ട ഒന്നല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്കതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവും. മൂന്നാമത്തെ സംഗതി, Thank you, sir, for spending your valuable time with us. If you want to reach real peace in this world, we should start educating children. Next, I would like to invite Zahra Nazreen for word of thanks. Peace be upon you to all. I'm Zahra Nazreen from class 8B. Today, I'm here to deliver the word of thanks of this event. First of all, I would like to thank our chief guest, Dr. Z.A. Ashraf, for being a part of this meeting by keeping his work aside for us. Thank you, sir. Next, I would like to thank our principal, Mr. Niyaz Shakira, for his amazing words. Thank you, sir. I would also like to thank our vice principal, Ambika ma'am, and academic supervisor, Safa ma'am, for their amazing presence. Thank you, ma'am. Last but not the least, I would like to thank every teachers, parents, and students for prioritizing this event. Thank you. Once again, thank you to all for being a part of this meeting. With this, I'm concluding. Thank you and have a nice day. Thank you, Zahra. Now it's time to conclude our program. It's me, Safa Salim, signing off. Thank you and have a nice day.